more. I know some of our friends had interacted with me earlier from now on. Okay, like what I had indicated, we talk about the influence of technology today. We are able to present all these things to the students, but how does it reach them, whether they have understood them properly? That we can find out only when talking to them. And mind you, the academic profession is one of the top 10 stressful jobs in the world. This is not my statement. Okay, a US medical journal had given. So it shows the level of commitment which is necessary for teachers at various levels. Okay, students are very demanding. We talk about culture, we talk about subculture, we talk about students coming to the class with Coke, like US universities, pizza and all. I normally tell in VIT, you come with biscuits or something, but don't spill the Coke or biscuits in the class and make the job of the housekeeping staff difficult. And you have to take everything and put it at that sort of discipline is also required, because when we are going to have a 2.5 hours session, 2-hour session, normal session is 1 hour. Okay, so I think technology is a good method to assist us in our teaching, but it's not the be all and end all. Like our friend, what she said, robotic surgery is there, but they cannot replace human beings, doctors, because we have the question of empathy and care. Same way, teachers should be empathetic and take great care, find out. Okay, in this sort of scenario, innovation plays a big role for faculty. I can use another word for innovation, novelty. In what way my classes are different when compared to other professors' classes? I mentioned something about electives. When we used to have 200, 300 students in IBS Chennai, I was a professor in IBS Chennai even earlier, prior to VIT and prior to Whale Tech. 5 or 6 professors may offer the same course or same elective. Why should somebody prefer to take my elective? Why should my elective that get filled? Can you tell me the reasons? Suppose the student's choice for me, I get filled up quickly. What is the reason? It can happen to you also. Why? Why do students do that? Students, they see there are different things. See, teaching skills alone is not required for success today. I want all of us to understand this. We have to be unbiased, we have to be empathetic. If there's going to be a genuine problem, we have to tackle, and then you have to represent the matter to, say, the principal here or in my institution. They have to come to me, the director, and if the problem, I can solve the problem, I solve the problem, madam solves the problem. Otherwise, we get in touch with the chairman of the institution and get, the objective is to find solutions. And if we cannot find solutions, we have to tell the concerned student politely. Please mark that word very, very clearly in your dictionary. Polite communication is required. Even if I say no to you, I can say it in a very, very nice sugar-coated manner. At the corporate, one thing we learned, colleagues kulla differences in opinion alla varum. பார்த்தா இந்த பையன் புது பையனா சின்ன பையனா இருக்காரு, யங்ஸ்டர் மாதிரி இருக்காரு, யங்ஸ்டர் தான் அவரு. அவர் வந்து கம்பெனியில் புதுசாக சேர்ந்திருக்காரு, வராருலாம் பார்த்தா என்ன ரொம்ப சண்டை போட்டுக்கிறாங்க 2 பேரும் நினைப்பார். அந்த சேம் ஈவினிங் வீல் கோ அவுட் அண்ட் ஹாவ் அ ஜூஸ். அப்போ பார்ப்பார், என்னடா மத்தியானம் It's not fight. Fight means
When you were all having coffee, I received a missed call from one of my colleagues in VIT. Even today we talk to each other at least once. Either himself or myself, we call. And he had called when the program had started. I went there. During the break, I spoke to him. We are very, very good friends for the last 15 years. எங்கள் வீட்டில் சொல்லுவாங்க, யூ நோ த ஹோம் மினிஸ்டர், என்ன டெய்லி அவரை ஆஃபீஸில் பார்க்குறீங்க, வீட்டுக்கு வந்தப்புறமா என்ன பேசுகிறீங்கன்னு. பாஸை கூட ப்ளீஸ் பண்ணிடலாம் எந்த ஆர்கனைசேஷனில். ஹோம் மினிஸ்டர் கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கிறது கஷ்டம். ஐ திங்க் ஆல் லேடிஸ், மெனி லேடிஸ் ஆர் மேரிட் ஹியர். அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது நம்மளால், நம்ம எவ்வளோதான் ட்ரை பண்ணாலும். ஸோ த கொஸ்டின் இஸ், ஒன்லி சம் பீப்புள் interact with you like that, not everybody. அதே மாதிரி I have got some friends who have never been my colleagues, but I know them for more than 30 years. In fact, some of them are elder to me also. But one gentleman calls me even today, or I call him. I miss his call, I call him, or I also call him. What is very, very important in life is we need understanding, mutual understanding and respect. And as teachers, you should all increase your contacts. You are in ES College of Nursing. You should be able to say, I ring up this girl. Okay, Vidya, no? Vidya Pava Matigiran. I should call you and say, why don't you give me, I don't have Dr. Devi Shetty's latest number. I had his mobile number earlier. Cardiac surgeon, founder, chairman of Narayana Health. Earlier it was Narayana Hridayalaya. You should develop contacts. If you ask me to speak to CEOs of various companies, at least 25 people I will call from my mobile and talk, and they will say, yes, Dr. Venkatesh. I don't even have to introduce myself when I call. That means they have saved my number. அது வந்து உங்களால் பண்ண முடியும். I think that's one very important quality. I tell all the youngsters, everybody, all the teachers, any profession, whether we are in technology, whether we are in nursing, medicine, management, corporate contacts. You talk about IQAC today, that's part and parcel. How many people I know? I think who gave my introduction today? One lady. Oh, you gave the introduction. You were talking about, okay, that was a conference I had gone to, Bangkok, and I got the best paper award in 2020. Many people do not know Bangkok has got one of the best hospitals in the world. It's called the Bum Rum Grad Hospital. I stayed very close to the hospital. And since my area was healthcare marketing, of course I finished my PhD long time ago, I got special permission and went around the hospital. Super specialty hospital. Even Stalin has been there for treatment. Stalin has gone to Singapore, he has gone to Bangkok, he has gone to London for information. So many people, and even Chennai is supposed to be a healthcare capital for India. As far as, just like we talk about Bangalore being the technology capital in India, or I talked about Silicon Valley, California being the technology tech capital. So when I talk about the influence of technology, we need to teach effectively. How can we teach effectively? Understanding students. We have to be a good learner. Suppose some student comes and says, I disagree with you, sir. I don't get angry at all. You can சொல்லலாம், குவைட்டா இருக்கார், நல்ல பையன். I disagree with you, no problem. I always used to tell my PhD scholars in VIT, if you want to fight with somebody, fight with your guide. Don't fight with anybody outside. உங்க என்ன பிரச்சனையா இருந்தாலும் என்கிட்ட வந்து சொல்லு. As I told, I have guided 8 people. 5 of them were women, 3 were men out of the 8. So what really happens is, first we have to listen to
people when they come to you with a problem. Because we have been in marketing for a very long time. Customers na vanda பிரச்சனையோட தான் வருவாங்க. நம்மள திட்டுவாங்க. கஸ்டமர்ட்ட நம்ம வாய் திறக்க முடியாது. திறக்க முடியுமா? Mum is the word. So what really happens is we have to understand, even if somebody is angry with us, they are not angry with us as an individual. They are angry with us some difficulty. People in senior positions, we all know, principal knows, I know, of course chairman knows to a greater degree, the top people. There are a lot of people, they interact more with government, they interact more with other people. Or even a child comes to the parents, they come in angry mood, means we have to understand the child. Okay? I am going to go a bit faster now. We will go to the, I said innovation plays a big role. Yeah, novelty. The biggest teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see. So very, very important. Please don't do spoon feeding. We are not in 4th standard teaching. We are teaching undergraduates, postgraduates. We are teaching PhD scholars. Okay? We are not doing either A plus B, the whole squared is A squared plus B squared plus 2AB, and the stuff out. You tell them what to, where to look. Let them make the effort, rather than doing spoon feeding. And the biggest challenge for any teacher today, this is very important, I repeat it again and again, is to capture the students' attention and conveying ideas effectively. Because everything is available on the internet. You don't even require PPTs now. Chat GPT you can get, or you can go to Meta, Facebook Meta, and get PPTs. But still the student requires the professor, still the student requires a principal, director, a proper institution to come and study, because then only they get the validity of the program. Hope you got it. That's why no, there is no value in a distance education. But what I am trying to say is students can learn anything on their own. See, if you are going to be in a IIT Madras, the computer science class, the kids will be very bright, they will prepare and come. You know, the top rankers alone will get BTech computer science, IIT Madras, IIT Bombay and all. அவங்களோட வேலை என்னன்னா சீனியர் மோஸ்ட் ப்ரொஃபஸருக்கு இவங்க கேள்வி கேட்டு ப்ரொஃபஸருக்கு பதில் தெரியல அப்படின்னு அப்புறம் டைரக்டர் சிரிக்க முடியுமா? முடியுமா? இன்டர்னல்ல 0 போட்டுருவாங்க. எல்லாம் சீரியஸாக எடுத்துக்கிறேன். அவங்க நிஜமா they are very bright kids. How will you tackle some student? I am asking a question for all the faculty before I continue. Some student asks you a question. You don't have a ready answer. What will you tell? What will you do? You will just smile. Okay, apart from that, what else we can do? Smile means they are not convinced. You know what I will do? Huh? I will you will say I will refer and tell you. I will give it as an assignment. They will refer Google, they will refer ChatGPT, and that is innovation. I am giving you a very small example of innovation. Please don't say I will refer and tell you. Of course, I am not disagreeing. Nobody knows everything. You may be the senior most professor, you may be Albert Einstein, you may be anybody, but nobody knows everything. Please remember, I have something to, that's why I started today's brief interaction with you before madam came. I have something to learn from all of you. You have something to learn. Same way we have something to learn from our students also. But class la irukche neenga appadi solla mudiyadhu. You have to say, do this assignment. That's a good question. Got it? That's a good question. You say, tell them, this is the assignment, I am going to give 5 marks. It's an individual assignment.
1 or 1A or 2 or whatever it is. உங்களுக்கு நாளைக்கு உங்கள் டேபிளில் அசைன்மெண்ட் குவியும். Make the students more involved. Let them learn. Let it not be a one-way sort of communication. Okay, we talk about rote learning, we talk about application-oriented learning. In MBA program, we try to appeal at the higher order thinking skills of the students. I think you also do. Madam was telling me while coming, simulation, we have case studies. Let students come and prepare and present a case study. They do a very good job. நான் ஃப்ராங்காக சொல்கிறேன், அவங்க பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ண மாட்டோம். அந்த ஸ்லைட்ஸு அதெல்லாம் சூப்பராக பண்ணுவாங்க. Let them involved. Let them involved. They will do it. Okay? So I think the biggest challenge is making students interested. If you find 100 students you are talking about, 95 students regularly come to any teacher's class. Madam will give I'm giving an announcement on behalf of Madam, Principal Madam. 95 students regularly come to a professor's class. Madam will give some gift. It can be a simple gift also. That's Madam's choice to the faculty. I normally do such things not only for faculty, even for students also. I'll say 100% attendance you have. Motivate them. We can motivate people in different ways. Please remember, money alone is not the motivator in life. If your boss comes to you and says you have done a wonderful job, that's a big motivation for you. Correct? Next. I'll just go through this slide quickly. I talk about creative teaching. Innovation and creativity always go hand in hand. What is creativity? Creativity, what's the meaning? Something new is innovation. What is creativity? You are doing something differently. Winners don't do different things. They do things differently. This is Shivkera. Don't quote it elsewhere. Shivkera has obtained a copyright for that. Shivkera. He has written a book called You Can Win, You Can Sell and all. If we invite him to a school or college, he will charge 3 lakhs for 1 hour fees. He came to Velamal school, many other schools, Shivkera. See, we talk about even an earlier management guru, Dale Carnegie, when we talk about stop worrying and start living, the concepts எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், யாருக்கும் தெரியாத கான்செப்ட் இல்லை, ஆனால் யாரும் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை. You can win. How to win? The only method is we can't change the past. None of us can change the past. But we can change the future by not worrying about the past and progressively going towards the future. Creative approach is doing some things differently. Role plays, I come to simulation, what ma'am was talking about. Role play, we can conduct role plays in the class. You give situation, definitely. Nursing, you can follow. Management, we follow. Even engineering class, we can follow. Role play, 60 students, you make them sit in groups of 10 or something like that, 10 groups, and give them a situation earlier. Ask them to prepare and come. Role play, you can include it as part of your internal assessment. Because if you give only assignments, it becomes boring. I think that's the challenge today for all of us. You have to make the class interesting, and we have to do it in different methods. What is stimulating classroom environment? Offering Coke, Pepsi in the class? No, I'm not talking about that. What is stimulating class learning? Vibration. Vibration matters. In Tamil, what we say, என்ன கரெக்ட் வேர்டு சொல்லுவோம் தமிழில்?
எந்தூசியாசம்க்கு என்ன சொல்லுவோம் தமிழ்ல? இங்கிலீஷ்ல எந்தூசியாசம் உற்சாகம் சொல்லுவோம். கரெக்டா? அது வந்த உடனே வைப்ரண்டா இருக்கணும். கிளாஸ் குட் மார்னிங், அப்படியே குட் மார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லைம்மா நான் அங்கே உட்காந்துக்கிறேன். நீங்க அப்படி சொன்னீங்கன்னா, டீச்சர் சொன்னீங்கன்னா, உடம்பு சரியா ஆகாம போறது வாய்ப்பு இருக்கு யாருக்கு வேணா. நான் அதை பத்தி நான் லீவ் எடுத்துக்கணும், மேடம் கிட்ட சொல்லி லீவ் எடுத்துக்கோ, வரக்கூடாது. அது ஒரு பெரிய தப்பு. நான் எவ்வளவோ பேரை பார்த்துட்டேன் வாழ்க்கையில. உடம்பு சரியாயில்லாத அன்னைக்கு ஆபீஸ்க்கு வரக்கூடாது. அப்புறம் உடம்பு சரியில்லைன்னு வந்துட்டு அப்புறம் மாடியில் வந்து சண்டை வந்துடும். நீங்க பரவாயில்ல, லேடிஸ் சண்டை போட மாட்டீங்க, அடிதடி சண்டை கூட ஆயிருக்கு. நம்ம என்ன அஜித்தா விஜயா அவங்க ஏதோ சினிமாவில் பண்ண வத்தி குச்சி பத்திக்காதுடான்லாம் சொல்ல முடியாது. யாரும் வந்து உரசுற வரையில் அதெல்லாம் we are not here to. ஸோ உடம்பு சரியில்லைன்னா நீங்க வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது பெட்டர். ஒய்ஃபோடையும் கொஞ்சம் பேசாம இருக்கிறது பெட்டர். இல்லாட்டா அவங்க திட்டுவாங்க. கரெக்டா? இப்பதான் எல்லாரும் சிரிக்கிறீங்க சந்தோஷமா. அதான் இருக்கணும். That should be the spirit. You bring humor to the classroom. Crack jokes, liveliness. This is stimulating classroom environment. You welcome new ideas. You give the recognition to the student who gives good ideas. யார் வேணா இருக்கட்டும். இப்போ ஜப்பான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டொயோட்டாவில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, ஹோண்டாவில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பிரமாதமான ஒரு ஐடியா கொடுக்குறீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெக்கக்னிஷன் போகும். நம்ம வந்து நம்ம ஊரில் படி ஆகாது, அது தெரியும் உங்களுக்கு. You have to give the recognition to the students. That's what I'm saying. They are going to be very, very happy if the teacher gives a student a nice pen. Need not be a costly gift at all. And the quantum of the gift ஓட ஒரு 50 ரூபாய் 100 ரூபாய்க்கு ஒரு பேனா டு யுவர் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்னு கொடுக்குறீங்கன்னா, இல்லை சார் வந்து இந்த சினிமா பார்த்து சொல்கிறாருன்னு நினைக்காதீங்க. நண்பன் சினிமா பார்த்துட்டு நான் ஐ பீன் ஃபாலோயிங் தட் ஃபார் ஏஜஸ். த பாய் ஆர் கேர்ள் வில் ரிமெம்பர் யூ ஃபார் எவர். ஸ்மால் திங்ஸ் மேக் அ பிக் டிஃப்ரென்ஸ். நம்மளே கூட ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இல்லையா? எவ்வளவோ வாட்சஸ் வாங்கினாலும் அப்பா வாங்கி கொடுத்த முதல் வாட்சுன்னு அது இன்னும் நான் பத்திரமா வச்சுருக்கேன். எப்போ நான் 9th ஸ்டாண்டர்ட் 10th ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கச்சே அவர் வாங்கி கொடுத்த ஹெச்எம்டி விஜய். அஃப்கோர்ஸ் அது ஓடாது, இப்போ அது வேறு விஷயம். பட் ஸ்டில் ஐ எம் ஹேவிங் இட். ஸோ த கொஸ்டின் ஆஃப் சென்டிமெண்ட், when the teacher gives the gift more than the parents, the child remembers that. They will remember you even after 10 years after finishing the program. They see you in an airport or something. நம்ம கூட மறந்துருப்போம், அவங்க பேர் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும். டப்புன்னு காலிலே வந்துடுவாங்க. உங்களுக்கு போதுமானதுக்கு அவங்க ஒய்ஃபையும் விழ வைப்பாங்க. அப்படி ஆயிருக்காங்க. கல்யாணம் ஆயிருக்கும் அந்த பையனுக்கு, ஒய்ஃபு குழந்தைங்கன்னு. மை சில்ட்ரன் வேர் வெரி அஸ்டானிஷ்ட். ஓ அப்பா பெரிய ப்ரொஃபஸர் போட்டிருக்குன்னு அப்போ தான் ஒத்துக்கிறாங்க. பசங்க அது வரைக்கும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. நம்ம பசங்க என்ன நினைப்பாங்க, நம்ம என்ன தான் அச்சீவ் பண்ணாலும் அப்பா அவனுக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னுவாங்க, அம்மா ஒன்றும் தெரியாதுன்னுவாங்க. பையனும் பொண்ணு எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிற கதையை சொல்கிறேன். அதை நேராக பார்க்குறாங்கன்னா தே ஆர் த்ரில்டு. அவன் நல்லா இருக்கான், ஓஹோன்னு இருக்கான், இப்போ வந்து இது பண்ணுறான். சி அல்டிமேட்லி இந்த ப்ரொஃபஷனில் இட் கிவ்ஸ் அ பிக் சான்ஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி for all of us to make a big difference in the lives of so many students which we are going to see in our career. பாக்கி ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் எல்லாம் உங்களுக்கு. இந்த பொண்ணை பார்த்தா BMW வாங்குற மாதிரி இருக்காங்க. நான் வாங்காமல் ரிட்டையர் ஆகிடுவேன். என்கிட்ட ஓகே கியா செல்டாஸ் அண்ட் ஹோண்டா எலிவேட் 2 cars 2 SUVs. பட் அதான் இந்த பொண்ணை பார்த்தா ஒரு லெம்பார்கினி வாங்குற மாதிரி இருக்காங்க. சொல்ல முடியாது. நம்ம வாங்காட்டா கூட நம்ம ஸ்டூடெண்ட் யாரான்னு வாங்கலாம். நாளைக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட் யாரான்னு வந்து சார் நீங்க வாங்க, கார்த்திக் சார் நீங்க வாங்கன்னு அழைச்சின்னு போனோம், வெங்கடேஷ் சார் நீங்க வாங்க நான் அழைச்சின்னு போறேன் உங்களை. அதுதான் சந்தோஷம். புரியுதா? சந்தோஷம்னா நீங்களே வாங்கி நீங்களே சாப்பிட்டு அப்புறம் நான் இதை தொட்டா மைடாஸ் மாதிரி அது தங்கமானோன்னு சொல்லி அப்புறம் நம்மளால எதையும் சாப்பிட முடியாம போய் அது சந்தோஷம் இல்லை. ஓகே, அடாப்ட் அ ஓப்பன் மைண்டட் அப்ரோச். அவங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஸ்காலர்ஸ் தைரியமாக வந்து பேசுறதுக்கு நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும். அதில் எனக்கு செகண்ட் தாட்ஸே கிடையாது. என்னை வந்து தப்புன்னு சொன்னால் சொல்லட்டும், அப்புறம் நான் தப்பு. இன்னொன்று நம்ம தப்புனா நம்ம தப்புன்னு ஒத்துக்கணும். 90% நம்ம தப்பு இல்லாமல் கூட இருக்கலாம். அப்போ கூட அவங்கள கேட்டுட்டு நீங்கள் பேஷண்ட்டாக புரிய வைக்கணும். யூ ஹவ் டு மேக் பீப்புள் அண்டர்ஸ்டாண்ட். சின்ன வயசில் எப்படி புரியும் அவங்களுக்கு?
They may be 30 years. Scholar typical age 30, 35. Younger faculty average age 35. How many people are in the 40s in this room? Apart from me, Prof and ஒரு 4-5 பேர் தான் இருக்கும். அவங்க இருக்காங்க. So 30s எல்லாம் தெரியாது. But there are some people in the 30s, they are very matured because the maturity level varies from individual to individual. சில பேர் 20s நல்ல மெச்சூர்டாக இருப்பாங்க. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, you adopt an open-minded approach. Don't judge people. சில பேர் ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க, இந்த ஆளை பார்த்தா பயங்கரமான ஆளாக இருக்கேன்னு. இல்லை, ஆனால் பழகினா ரொம்ப தங்கமானவராக இருக்கார். இல்லை, அப்படியா நிஜமா தெரியாமல் சொல்லிட்டேன். இல்லை, நம்ம ஒருத்தரை பார்த்து நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது, யாரையுமே ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ வென் இட் கம்ஸ் டு த ஒர்க் பிளேஸ், நம்ம ஃபார் ஹெவன்ஸ் சேக், நீங்கள் எந்த கம்யூனிட்டியை வேணா இருங்க, காஸ்ட் க்ரீட் என்ன வேணா இருங்க, கலர் அதெல்லாம் இல்லை. ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாலும் எல்லாரும் ஒன்றுன்னு நம்ம நினச்சி தான் பழகணும். அது ரொம்பவே முக்கியம். நாலேஜ் இஸ் பவர். நம்ம எல்லாரும் ஒரு குடும்பத்தில் நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோம், சில பேர் சர்ச் போகிறாங்க, சில பேர் மாஸ்க் போகிறாங்க. அதான், டோன்ட் பிரிங் இன் ரிலிஜன், டோன்ட் பிரிங் இன் பாலிட்டிக்ஸ் இன் எனி பிளேஸ். அது பண்ணக்கூடாது. அண்ட் டேக் கேர். எனக்கு ஒரு பையன், சர்தார்ஜி பையன், என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தான். இப்போ கூட டச்சில் இருக்கான். விஐடியில் சர்தார்ஜி இஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. 15 lakhs 16 lakhs வருஷத்துக்கு வாங்கிட்டு இருக்கான். அவன் ஓடி வந்துட்டான். இன்டெகிரேட்டட் MBA படிக்கச்சா அந்த பையன் என்ன படிக்க விட மாட்டேன்றான். சார் ரூம் மாற்றுங்கன்ட்டான். அஃப்கோர்ஸ் ஹி டோல்ட் இன் இங்கிலீஷ், நான் உனக்கு ரூம் மாற்றி தரேன்னு. அப்போ ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் வாட் ஹி கேம் அண்ட் டோல்ட் இன் 2010 இன் விஐடி. ஆச்சரியமாக இருந்தது எனக்கு. கலியுக அவதாரா நீன்னு. அவன் இந்த மாதிரி ஒருத்தன் ரூம் கிடச்சி நம்ம வெளியில் போகலாம், மூவிக்கு போகலான்னு சொல்கிற காலத்தில் அந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபோக்கஸ்ட் பாய். மேத்தமேட்டிக்ஸே படிக்காமல் 12th வரைக்கும் மேக்ஸு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் எஸ் கிரேட் எல்லாம் வாங்கினான். சர்தார்ஜி பாய், பக்ஷி. ஓகே, ஐம் கிவிங் யூ ஹிஸ் நேம் ஆல்சோ. ஈவன் டுடே he interacts with me on Facebook and Instagram also. Children, remember the value addition what we may give to them. ஓகே, அவன் முடிச்சு இப்போ அவனுக்கு ஆச்சு 30s இருப்பான் இப்போ அந்த பையன். பட் தட்ஸ் வாட் ஸ்டோரி போர்ட் டீச்சிங்னு ஒன்று இருக்கு. யூ கேன் ஆல்சோ ஃபால். நர்சிங்கில் நீங்கள் யூ கேன் டாக் அபவுட் கிரேட் பீப்புள் லைக் யாருமா கிரேட்டஸ்ட் நர்ஸ் உங்களுக்கு? அதை தான் பேசியிருந்தோம். ஃப்ளோரன்ஸ் நைட்டிங்கேலோட ஸ்டோரி, ஆர் நம்ம ஊரில் நர்சஸ், டாப் நர்சஸ் அவங்க ஸ்டோரி, டாக்டர்ஸ், டாப் டாக்டர்ஸ். நான் இப்போ தேவி ஷெட்டி சாரை பற்றி பேசியிருந்தேன். அவங்களெல்லாம் நீங்கள் ரியல் லைஃப் ஸ்டோரிஸு. செரியன் சார் வாஸ் தேர். நான் திருவேங்கடம் ஐ மென்ஷன்ட். லாட் ஆஃப் கிரேட் பீப்புள் ஆர் தேர். ஆர் யூ கேன் கிவ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் அதர் ஃபீல்ட்ஸ் ஆல்சோ. நர்சிங் கிளாஸில் கூட மேனேஜ்மெண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம். யூ கேன் ஈவன் கோட் சுந்தர் பிச்சை, கூகுள். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, இவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, அக்கியோ மாரிட்டா முன்னாடி சோனி கார்பரேஷன். அந்த மாதிரி நம்ம குட் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஏன் நம்ம ஊர்லேயே இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தி, நந்தன் நிலைக்கானி. ஐ மெட் நாராயணமூர்த்தி, ஐ மெட் நந்தன் நிலைக்கானி, ஐ மெட் கிருஷ் கோபாலகிருஷ்ணன் ஆல்சோ. ஐ ஹவ் நாட் மெட் ஷிபுலால், பட் அவங்க பாக்கி 3 பேரை மீட் பண்ணியிருக்கேன் கான்ஃபரன்சஸில். ஸோ ஐ திங்க் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் youngsters should be motivated. How to motivate? You recognize talent. இப்போ இந்த பையனுக்கு தெரியலன்னு சொன்னால் என்ன உனக்கு தெரியும் அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணு. அதை நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டு உனக்கு இந்த விஷயத்தில் நீ இப்படி பண்ணலாம். ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ் தட் அப்ரோச் ஈவன் டுடே டு மை அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர் ஆல்சோ, அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். அப்படி போடுவேன். அருவாள் அப்படி போடணும். அருவாள் தூக்க தெரியுமா உங்களுக்கு? நான் தள்ளி இருக்கேன், எங்களுக்கெல்லாம் தெரியாது. எனக்குலாம் அருவாள்லாம் தூக்க தெரியும். ஓகே ஓகே. ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரெக்கக்னைஸ் த பீப்புள். அவங்க மெரிட்ஸை நம்ம பார்க்கணும். பார்த்துட்டு நீங்கள் ஹைலைட் பண்ணணும். இது அதை இப்படி பண்ணலாம் நீங்கள் இப்படி. அப்போ தான் பீப்புள் வில் லிசன் டு அஸ். ஓகே.
ஓகே, ஸ்டோரி போர்ட்னா ஸ்டோரிஸ் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறது. பிரெயின் ஸ்டாமிங்னா தட்ஸ் அகைன் அ வெரி குட் ஐடியா. யூ கேன் ஆஸ்க் ஃபார் ஐடியாஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ப்ரமோட் involvement. A committed class is an involved class. An involved class will become a committed class. Okay. So understanding the pulse, like what I said, students wish to get inputs from which is not there in textbooks, internet. So anala number class a vibrant எடுத்துன்னு போனோம். Apart from that, we need to spend time. Today we are all willing to spend money, we are not willing to spend time for others. Earlier days உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், நான் சொல்லலாம், அந்த யங்கர் பீப்புளெலாம் இந்த காலம் நாங்கள்லாம் கொஞ்சம் முன்னாடி காலத்தும் பார்த்துருக்கோம். when you don't call up your relatives, ஏன் வரல போனீங்கன்னா இன்னும் 4 நாள் இருக்கான்னுவாங்க இல்லையா? நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ் வீட்டுக்கு போனால் இப்போ எப்போ கிளம்புறீங்கன்றாங்க. நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, 1 hour போய் ஒரு காஃபி சாப்பிட்டு வச்சுருப்பீங்க, எப்போ கிளம்புறீங்கன்றாங்க. இப்போ ஐ எம் நாட் பிளேமிங் அவர் ஓன் ரிலேட்டிவ். உங்கள் சொந்த சித்தி, சித்தப்பா, மாமா, மாமி எல்லாம் க்ளோசஸ்ட் ரிலேட்டிவ்ஸே வி கான்ட் பிளேம் பீப்புள். ஃபோன்லேயே என்ன விஷயன்றாங்க ஃபோன் பண்ணோன்னு. எனக்கு ஒரு வாட்டி கடுப்பாயிடுது எங்கள் ஆண்ட்டுக்கிட்ட. அவங்களே ப்ரொஃபஸராக இருந்தவங்க, அம்மாவோட தங்க, ஷீ இஸ் 80. என்ன நான் ஃபோன் பண்ணோன்னே என்ன விஷயன்றீங்கன்னு. நான் ஃபோன் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னு. இந்த காலம் அப்படி ஆயிடுது. ஐ எம் நாட் பிளேமிங் மை ஆண்ட். அஃப்கோர்ஸ் நம்ம அவங்க மேலே இருக்கிற கேரில் நம்ம ஃபோன் பண்ணுறோம், அவங்களும் பண்ணுவாங்க. பட் அவங்க எந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்டில் இருக்காங்க அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸ்டூடெண்ட்டோட ப்ராப்ளம் எல்லாம் பார்த்தா நம்ம ப்ராப்ளம் ஒன்றுமே இல்லைன்ற மாதிரி எனக்கு தோன்றுது. ஆமாம் சார், ஸ்டூடெண்ட் பார்த்தா 2வது கேர்ள் ஃப்ரெண்டு நோ சொல்லிட்டான்றான். அதெல்லாம் விஐடியில் ரொம்ப காமன். இதெல்லாம் சொன்னால் சிரிப்பாங்க. லேடி ஃபேக்கல்ட்டி எல்லாம் சீனியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. 2 boys ஃபைட் ஃபார் 1 girl. அதுவும் லா பசங்களை கேட்கவே வேணாம். விஐடி ஸ்கூல் ஆஃப் லா எல்லாருக்குமே அவங்க வழி தனி வழி. அப்புறம் அடிதடி. எஸ்ஐயோட பையன்னா கேட்க வேணாம், சப் இன்ஸ்பெக்டர் பையனா ஆளை வச்சு அடிக்கிறது எல்லாம் பண்ணி 18 ஸ்டிச் ஒரு பையனுக்கு. எங்கே போகிறது பாருங்கள் வேர்ல்டு. சில்ட்ரன் கெட் கரப்டட் பை வாட்சிங் மூவிஸ். What is reality in புரியணும். Whether you will be able to support a girl after getting married. 3rd year இருக்கச்சு, 2nd year MBA இருக்கச்சு, வேலை கிடைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு பசங்க பாய் அண்ட் கேர்ள் சேம் கிளாஸ் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க. எங்ககிட்ட வரல கல்யாணத்துக்கு, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட கல்யாணம் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து விஷயம். அவங்க அம்மா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க, நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும்? கோயிலில் போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கன்னா கடைசி எக்ஸாம் முடிச்சாங்க. கட்சி எக்ஸாம் முடிச்சோன்னா அடுத்தது அவங்க ஸ்டெப்பு கல்யாணம். வேலையும் இல்லை, வெட்டியும் இல்லை. இப்போ தெரியல சேர்ந்து இருக்காங்களா சேர்ந்து இல்லையா, அது கூட எனக்கு தெரியாது. See, what is very very important, சில்ட்ரனுக்கு வந்து ரைட் வேல்யூஸ் நம்ம சொல்லி கொடுக்குற கடமையாகிடுது, ப்ரொஃபஸரோட கடமையாகிடுது. நாட் ஓன்லி சீனியர் ப்ரொஃபஸர்ஸ் லைக் அஸ், யங்கர் ஃபேக்கல்ட்டி லைக் யூ ஆல்சோ உங்கள் கடமை. ஏன்னா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பேசுவாங்க, எங்ககிட்ட கூட கொஞ்சம் பயப்படுவாங்க வந்து பேசுறதுக்கு. மேடம்கிட்டயோ எங்கிட்டயோ பேசுகிறவங்க இருப்பாங்க 4-5 பேர். உங்ககிட்ட நீங்கள்லாம் ஒரே ஏஜ் குரூப்புன்னு நினச்சிப்பாங்க. உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்களா நானும் நீங்களும் ஒரே ஏஜ் குரூப் மேடம் அப்படின்னு? நான் வந்து 22, நீங்கள் 27 மேடம்னு வாங்க. அது உண்மை தானே. நீங்கள் ஸ்லைட்லி ஓகே, நீங்கள் ஃபியூ இயர்ஸ். இப்போ எனக்கு ப்ரொஃபஸராக இருந்தாங்க மேடம் பாண்டிச்சேரியில், இப்போ தான் ரிட்டையர் ஆனாங்க. அப்போனா எனக்கு அவங்க பாடம் எடுக்கச்சே, நான் MBA பண்ணுறச்சே, ஷி வில் பி 4-5 years எல்டர் தென் மீ. நல்லா டீச் பண்ணுவாங்க. அட்வர்டைஸிங் எடுத்தாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் முடிச்சுட்டு போனப்புறம் 2-3 தடவை என்ன இன்வைட் பண்ணாங்க. ஹிந்துவில் நான் கூப்பிட்டாங்க, எல்லாம் போயிருக்கேன். ஒரு அலுமினை இதுக்கெல்லாம் போயிருக்கேன், கெட்டு. நீங்கள் வந்து அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். யங்கர் பீப்புள் வந்து உங்ககிட்ட தான் பசங்க முதல்ல வருவாங்க. they won't go to vice principal, they won't go to director. அது பிரச்சனை பெருசாச்சுன்னா வரும் எங்களுக்கு. நீங்களே சால்வ் பண்ண பார்க்கணும். நீங்கள் தானே பண்ணி நீங்களும் வம்பல மாட்டிக்கூடாது. அப்போனா முதல்லையே நீங்கள் பிரின்சிபலை லூப்பில் கொண்டு வந்துடணும்.
அவங்க தான் உங்களுக்கு ஆன்டிசிபேட்டரி பெயில் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. வைஸ் பிரின்சிபல் டைரக்டர் தான் வாங்கி கொடுக்கணும். சரியா? அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃப்ரம் இண்டஸ்ட்ரி கொடுக்கலாம், சிச்சுவேஷன்ஸ் கொடுக்கலாம். நீங்கள் நர்சிங் ஹெல்த் கேர்லேயே மெடிக்கல் ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் நிறையா கூகுள்லாம் வருது, டெவலப்மெண்ட்ஸ் வருது, ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரிலாம் வருது. உங்களுக்கு ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி எப்படி உங்கள் கம்பெனிஸ் பண்ணுறாங்க. ஐ myself gave a reference about what Apollo is doing. Not only Apollo, several corporate hospitals. நீங்கள் உள்ளே போனீங்கன்னா அவங்க இன்னொரு பிளாக் கட்டிடுவாங்க. உங்கள் பேர் என்ன? விக்னேஷ் பிளாக். ஓகே, விக்னேஷ் சொல்லக்கூடாது பாவம். லார்ட் விக்னேஸ்வராவோட பேர் வச்சிருக்கீங்க. வெரி குட். I used to go to Manakula Vinayagar temple when I was doing MBA at least 3 times a week. இப்போ கூட வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி இதுக்கு போவேன். எங்க காரக்குடி பிள்ளையார்பட்டி. ஸோ ஆல்மைட்டி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இவங்க கிட்ட வாங்கி என்ன சொல்லுவாங்க சார் தமிழில் ஏதோ ஒரு இன்னொரு பழமொழி இருக்க, கடை தேங்காவை வாங்கி வழி பிள்ளையார் கொடைகிறது. அதுலேயும் பிள்ளையார் வந்துடுறார். அப்படி பண்ண முடியாது. பேஷண்ட்ஸ்ட வாங்கி தான் அவங்க இது பண்ணணும். See, while on one hand எல்லாமே கமர்ஷியலைஸ்ட்னு சொன்னா கூட the degree matters, right? Making the class lively and interesting. I agree. My colleagues always say நீங்க என்ன வேணா பேசலாம் சார், நீங்க மார்க்கெட்டிங் எடுக்கிறீங்க. இன்ஃபேக்ட் மார்க்கெட்டிங் இஸ் மை subject, by the way. I teach marketing management, I teach entrepreneurship, I teach electives in the area of marketing. அப்படின்னு நாங்கள் என்ன வேணால் பேசலாம் சார்னு ஒரு லா ஸ்கூல் டீன் இருந்தார் முன்னாடி, இப்போ தான் ரிட்டையர் ஆனார். அனதர் சீனியர் ப்ரொஃபஸர் ஃப்ரம் விஐடி. சார் நாங்கள் பார் பற்றி பேசுவோம், உங்களால் பேச முடியுமா அப்படின்றார். எந்த பார்? அப்படியே முழிக்கிறாங்க. பார் கவுன்சில் ஆஃப் தமிழ்நாடு. அவர் ஜோக் அடிக்கிறார் என்கிட்ட. நாங்கள் அதுவும் பேசுவோம், ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் பேசுவோம். ஒன்னே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, வாழ்க்கையில் just because I am talking about a product does not mean I am a drunkard or something like that. I am a teetotaler. I can talk about Johnny Walker. என்ன யோஜனை எதுலையோ போகிறது இருக்கு. ஜானி வாக்கர்னா ஏதோ திங்க் பண்ணுறாரு. என்ன வேணால் பேசலாம், தப்பு இல்லை. we can be a teetotaler. ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பேசுகிறோம். we are taking it as a product, we are taking it as an example. இப்போ ஹெச்பி லேப்டாப்ன்றோம், சாம்சங் மொபைல் ஃபோன்ஸ், ஆப்பிள் ஐஃபோன்ஸ் அப்படின்றோம். அந்த மாதிரி இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ப்ராடக்ட், ரைட்? அதுக்கும் நம்மளோட பர்சனல் இதுக்கு ஒன்றும் சம்மந்தம் கிடையாது. பட் appropriate examples we have to give, and you should use different pedagogical tools. Eye-to-eye contact is essential. I think you would have all observed during the entire session I was looking at all of you, including him. Eye-to-eye contact with everybody in your class is essential. ஓகே, ஒரு புது கிளாஸ்க்கு போகிறோம்னா நம்ம இப்போ உங்கள் எல்லார் பேரும் எனக்கு நிச்சயமாக ஞாபகம் இருக்காது, கேட்டுக்கும் இல்லை எல்லா பேரும். சில பேர் தான் எனக்கு கேட்டுட்டேன்னா நம்ம கிளாஸ்க்கு போனாலும் கொஞ்ச நாள் ஆகும் அவங்க பேர் ஞாபகம் வச்சுக்க. ஒன்ஸ் வி கெட் டு நோ தேர் நேம்ஸ், ப்ளீஸ் அட்ரஸ் த ஸ்டூடெண்ட் பை நேம், நாட் ஆஸ் ரோல் நம்பர். அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அது பர்சனலைஸ்ட் அட்டென்ஷன் வந்துடும். பெடகாகிக்கல் டூல்ஸ்னால் மெயினாக ஒன்று ஓகே பிபிடி கைண்ட் ஆஃப் லேர்னிங், அப்புறம் சாக் மெத்தட், ட்ராயிங் போர்டில் டீச்சிங் தட் வே, இன்ட்ராக்ஷன், ஸ்டோரி போர்ட், பிரெயின் ஸ்டார்மிங், எல்லாமே தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பெடகாகிக்கல் டூல்ஸ். கேஸ் ஸ்டடீஸ். ஸோ யூ ஷுட் யூஸ் அ மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் ஆஃப் எவ்ரிதிங் which is going to be most effective for your class. You are the professor has to determine that. We cannot determine. See, in VIT what happens, like what I said, 3-4 professors teach a different course. The syllabus, everything is same for everybody. The method of instruction can vary. As long as our method of instruction is effective, nobody will question us. People will say, okay, you have done a good job. அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நீங்கள் எந்த ஸ்டைல் வேணால், நீங்கள் ரஜினி ஸ்டைல் வேணால் ரஜினி வச்சுக்கோங்க, கமல் ஸ்டைல்னா கமல், நீங்கள் ஸ்ரீதேவி ஸ்டைல்னா ஸ்ரீதேவி.
எதை வேணா ஃபாலோ பண்ணு, எப்படி வேணா பண்ணலாம். அப்ரோச் பத்தி, பட் அப்ரோச் ஹேஸ் டு பி எஃபெக்டிவ். சிலபஸ் இஸ் காமன், கரிக்குலம் இஸ் காமன் ஃபார் எவ்ரிபடி, ரைட்? Okay, you have the indispensable punch of personal element. Your students should remember you even after 20 years. Like what I said, even if I find some of my, I would have seen at least more than 1,000, 2,000 students, even if I don't remember their names, even if I see them in the airport or railway station or some other place, a neutral place, they come to me or I say hi to them. என்ன சார் என்ன ஞாபகம் இருக்கான்னு வாங்க, என் பேரை சொல்லுங்கன்னு என்ன கேள்வி கேட்பாங்க. பேர் ஞாபகம் இல்லை, பட் ஒன்றை ஞாபகம் இருக்குன்னு. நீ கிளாஸில் இருந்திருக்க ஞாபகம் இருக்குது. எல்லாரையும் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது, 2000 3000 பேர் பார்த்துருக்கோம் அந்த மாதிரி. பட் த பர்சனல் எலிமெண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட்ஸ் வை தே ஆர் கமிங் டு அஸ். ஓகே, அண்ட் த இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் ஸ்டைல், எவ்ரிபடி ஷுட் டெவலப் தேர் ஓன் இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக் ஸ்டைல் இன் டீச்சிங் அண்ட் லேர்னிங். And learning also, we have to remember, we can always learn from students, we have to learn, be open to others. And remove the 3 magic letters. What are the 3 magic letters? Ego. What is ego? What is ego? Ego. நான் யார் தெரியுமான்னு வாங்க சில பேர். கோவான் யார் நீ, அந்த மாதிரி பேசினா அப்படி அப்ரோச் பண்ணுவோம். எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பொண்ணுக்கிட்ட பயப்படணும், சீனியர் மோஸ்ட் நினைக்கிறேன். சிஸ்டம்லேயே 7 வருஷம் சர்வீஸ் ஏதோ சொன்னாங்க, 8 years. ஸோ ஈகோ வந்து ஹெல்ப் பண்ணாது. வீட்டில் சரிப்பட்டு வருமா ஈகோவை? போயிட்டு வாங்கன்னுவாங்க. கெட் அவுட்டா? உங்கள் வீட்லையா நீங்கள் கெட் அவுட் சொல்கிறீங்க? சில பேர் வீட்டில் பூட்டிடுவாங்க, உள்ளே போக முடியாது. அதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது. அது அந்த காலத்து கல்ச்சர். அது மை கிராண்ட் பாஸ், யுவர் கிரேட் கிராண்ட் பாஸ், அந்த பீரியட். அப்படியே வெள்ளை வரிசையே அவங்க வாட்டர் கொடுக்கணும், பாட்டி வந்து வாட்டர் கொடுக்கணும். இப்போ கேட்க முடியுமா வாட்டரை? வேணாம். ஐ எம் நாட் ட்ரைங் டு இமேஜின் த சிச்சுவேஷன். ஸோ ஐ திங்க் டுடே both men and women are having equal rights. In fact, the ladies have more rights. Whether the ladies agree with me or not. You agree with me about ladies assessment, sir assessment? யாருக்கு ரைட்ஸ் ஜாஸ்தி இப்போ? எவ்வளோ அதுக்கே பயப்படுறாரு, அதை சொல்கிறதுக்கே பயப்படுறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி முன்னாடி இருந்த ஸ்டைலில் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது. பட் சுமூகமாக போனீங்கன்னா எங்கேயுமே உங்களுக்கு இது இருக்கும். ஒர்க்ஸ் பிளேஸ்லேயும் சரி, நம்ம வீட்லேயும் சரி, ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லேயும் சரி, பி டிப்ளமேட்டிக், மூவ் வித் பீப்புள் என்ன நைஸ் மேனர். ரிலேட்டிவ் சர்க்கிள்லேயும் சரி, எல்லாரையும் நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது, அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நம்ம. லைக் வாட் ஐ செட், யூ கேனாட் கண்ட்ரோல் அதர் திங்ஸ் பியாண்ட் யூ. வி கேனாட் கண்ட்ரோல் த தாட் ப்ராசஸ் ஆஃப் சம்படி எல்ஸ். பட் நம்ம என்ன திங்க் பண்ணுறோம், நம்ம என்ன பேசுகிறோம், அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். சரியா? வித்தவுட் இனோவேஷன் டீச்சிங் மெத்தட்ஸ் வந்து உப்புமா மாதிரி ஆகிடும். உப்புமா வெறுமையாக சாப்பிட முடியாது. ஆறி போன உப்புமா எப்படி இருக்கும்? பழசான உப்புமா மாதிரி ஆகிடும், ஸ்டேல் ஆகிடும். ஸோ அந்த வைப்ரன்சி கிளாஸில் கொடுக்கறதே நம்ம மெத்தட்ஸ் ஆஃப் டீச்சிங் தான். எஃபெக்டிவாக பண்ணும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்த வாட்டி மேடம் நீங்கள் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போச்சு, ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சா உங்கள் ஆட்டோகிராஃப் வாங்கி மேடம்கிட்ட காமிங்க. யாரெல்லாம் ஆட்டோகிராஃப் காமிக்கிறீங்களோ அவங்க மேடம் ஒரு டெய்ரி மில்க் வாங்கி வச்சுக்கோங்க நிறைய. ஏன்னா மேடமோட பட்ஜெட்டையும் நான் பார்த்துக்கணும், எங்கள் பட்ஜெட்டையும் நாங்கள் பார்த்துக்கணும். ஒரு டெய்ரி மில்க் எதான்னு கொடுக்கணும். பாருங்கள், யூ ஆர் கோயிங் டு see that students come to you and get the signature. உங்கள் ஆட்டோகிராஃப் கொடுங்க. உங்களோட எவ்ரி டைம் ஐ ஃபினிஷ் ஒன் கோர்ஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்க்ளூடிங் வாட் ஹேப்பன்ட் இன் லீபா, வேர் ஐ வாஸ் ஒன்லி விசிட்டிங் ப்ரொஃபஸர். எவ்ரி டைம் இன் VIT it happens. When I finish the course, they take a group photo with me. And today we are going to take a group photo. Professor is here. அவர் மாதிரி நமக்கு எடுக்க முடியாது.
அவர் இருக்காரு, நம்மளை பார்த்துக்க. இன்னும் என்ன ஸ்லைட் இருக்கா? ஒரே நிமிஷம், ஏர்லியர் ஸ்லைட் ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சேன். Prolonging the attention span of students takes lot of time. They become 10 minutes, they lose track, especially today's students. Don't allow them to see their mobile phones during class. Even if it's a call from parents and all, let them keep the phone on silent mode. Some colleges they don't allow. Inge eppadi madam phone allowed? Not allowed. நல்லது கிளாஸ் ரூமில் அலோவ் பண்ணாமல், ஏன்னா விஐடியில் அலௌடு, அது தொல்லை தான் அது. ஸோ நெவர் அலோவ் தெம் டு கெட் டிஸ்ட்ராக்டட் இஃப் அட் ஆல். எனக்கே இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங் சேர்மனோட அன்றைக்கி இருக்கச்சே ஃபியூ டேஸ் அகோ டப்புன்னு மீட்டிங் ஃபோன் அடிக்கிறது. நீங்கள் பேசுங்கன்னாரு சார். இல்லை சார் நான் அப்புறம் பேசுகிறேன். சம்டைம்ஸ் ஐ மை செல்ஃப் forget to put the phone on silent mode. இன்றைக்கி உங்ககிட்ட ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே சைலண்ட் மோடில் போட்டேன். ஒன்றும் தலை போகிற மேட்ரு கிடையாது, தலையே போனாலும் நிம்மதி தான். அப்படி பாவம் நீங்கள்லாம் யங்ஸ்டர்ஸ் வச்சு நான் சொல்லக்கூடாது. இது மாதிரி யூ ஹேவ் டு லிவ் ஃபார் 100 years. நாங்கள்லாம் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு, நாங்கள் எல்லாம் கவலைப்படல. நீங்கள்லாம் யூ ஷுட் லிவ். பட் அந்த தில் இருக்கணும். என்ன தான் நடக்கிறோம், அதுக்காக என்ன தான் நடக்கிறோன்னு நான் சொன்ன மாதிரி அருவாளோட கிளாஸ் ரூமில் அப்புறம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு வேறு மேடம்கிட்ட சொல்லி நானும் மாட்டிப்பேன் ப்ராப்ளம். அப்படி அர்த்தம் இல்லை, தைரியம் இருக்கணும். உற்சாகம், என்தூசியாசம் இருக்கிற இடத்துல தான் யூ வில் ஃபைண்ட் த காடஸ் ஆஃப் வெல்த், மகாலட்சுமி. அண்ட் தைரியம் இருக்கணும். கரேஜ் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் போத் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ட்ஸ். ஓகே, யா, நெக்ஸ்ட் ஒன். Okay, we talk about a wake-up call against status. I think I've covered that already. Pedagogy is the method by which we deliver a course that we can follow, which is the best course, which is also in vogue, which is applicable in our institution. Adum paathukanum. Okay, group work, they work together. Case studies, quiz, field trips. Do we have field trips for students? Yeah, obviously nursing, very good. You may take them to Chennai or Vellore. Oh, you take them to Delhi, where? All the nursing affiliated areas. Oh, across TNI, INC, very good, very good. Very good, very good. Very good. Field trip is again another method by which it will be a good opportunity for learning for the students. And also for the professors, it will be a big change. Big change. I remember my field visit when I took the first batch of MBA students in VIT to Dubai at that time. இல்லை, அது வந்து எப்படி பண்ணோம்னா, it was called a overseas experiential learning trip. It was not compulsory because the students have to pay money, right? யாரெல்லாம் வில்லிங்காக இருக்கோ ஆக்ஷன் போகலாம். We took around out of 80-100 students, we took 20 people. That was in 2011 November. The good educational institutions, they get transformed into commercial powerhouses over a span of time by following methodologies. Proper approach. I remember when Apollo started, when Pratap Reddy was a doctor in HM Hospital, Alvarpet, when he started Apollo in 1982. I still remember, 1982. You were born? Exactly. 84. Oh, 2 years before you were born. 82. He was a cardiologist in HM Hospital. And then now it's a story. Apollo Hospitals has itself become a success story. It's become a case study by itself. You can give it as a case study in the class. So how do you make it a powerhouse? When you talk about Delhi, apart from All India Institute of Medical Sciences, we have other good hospitals like Fortis Healthcare. We have Dr. Naresh Trehan, who was the personal physician of
Manmohan Singh and all. He was also he is also there. He is a renowned cardiologist like Devi Shetty and this gentleman. Cherian. Okay. Critical knowledge and skills, we have to make students think. It's not, we always say you should get the first mark. You should get 100 out of 100. Our own children, we talk about it. Or you get S grade. But you make people think you have to become more of all-rounders. All-round skills are essential. Okay? Passion and planning is essential for success, not only for students, even people like us. Every day we need to plan. You plan the day without being nervous. Don't be nervous. How to approach a meeting, or you're planning you are going to get principal madam's approval on a particular day. Some people will do what I'm going to say. You can approach it in a very calm manner. Our principal and myself and all, we go and meet chairman. I go like how I talk to you only, very effortlessly. In fact, somebody was asking me in the canteen 2 weeks ago, யார் சார் கால் இல்லைன்னா சேர்மன் சார் இருந்தார். நான் எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக பேசுகிறீங்க. அப்படி தான் நம்ம அப்ரோச் பழக்கத்தில் வரும். அந்த நர்வஸ்னஸ்ஸை விடணும். வி ஹவ் டு பி பொலைட், வி ஹவ் டு பி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல். அதே மாதிரி மேடம்கிட்ட வச்சா யூ ஹவ் டு பி ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் இல்லையா? என்ன இருக்கா இல்லையா சொல்லுங்க. என்ன அவங்க இப்படியும் தலையாட்டுறாங்க அப்படியும் தலையாட்டுறாங்க. இந்த மாதிரி பீப்புள் தான் எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறது கஷ்டம். நீ ரொம்ப கஷ்டம். ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி, இந்த மாதிரி யங்கர் ஃபேக்கல்ட்டி இப்படின்றாங்க இப்படின்றாங்க. என்ன சொல்கிறீங்க? ஸோ ஐ திங்க் பேஷன் இஸ் ரிக்வயர்ட். வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர் ஸ்டூடெண்ட் சும்மா இதை படி மெமரைஸ் பண்ணு அதெல்லாம் ஓகே, சின்ன வயசில் லேர்னிங். ஈவன் சம் ஆஃப் த ஸ்கூல்ஸ் நோ, we have never followed that method of learning in Vidya Mandir, Mylapore, where I studied, because they relied on all-round skills, and we'll always have 30-35 students like this, 40 people in any class. Make people participate. I think that's very important. I think, is it over? Teachers must be approachable. All my scholars universally, when I ask them for their feedback, they have said you are always approachable. Or even they may be, I'm the internal DC member for somebody, or even my colleagues have said you are approachable. If I don't take the call, if I go to the gym or somewhere in Chennai, I come home, sometimes I don't take the phone to the gym, or sometimes I keep it on silent mode like what happened today. I return the call. Very, very important part of the culture. Even if it is from one student also, or younger colleague also, or scholar also, we have to take the call, or we are busy, we return the call. That's the professional method. And you have to be approachable. சில பேர் வீட்டு கஷ்டத்தை ஆஃபீஸ் கொண்டு வருவாங்க இல்லைம்மா, ஆஃபீஸ் கஷ்டத்தை வீட்டுக்கு கொண்டு வருவாங்க. யாரான்னு தெரியுமா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி? குவைட்டாரு different people are பண்ணக்கூடாது always. Like what I said, உங்களுக்கு ஹெல்த் எயில்மெண்ட் வீட்டில் பிரச்சனைன்னா பாக்ஸ் கிட்ட சொல்லிட்டு லீவ் எடுத்துக்கோங்க. வீட்டில் வந்து நான் இவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருக்கேன், நீ இந்த மாதிரி பேசுகிறேன், எனக்கு யார் தெரியுமா அது இதுன்னு கத்தி சண்டை போடுவாங்க. சில பேர் சட்டையை பிடிச்சா அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. டேக் ரெஸ்ட். அப்ரோச்சபிள் குவாலிட்டி, அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஷோ அ ஜென்வின் கன்சர்ன் ஃபார் student related problems. We may be able to solve the issue or not, but listen to them. In marketing we say, when the customer comes to us with the problem, we listen. அவ்வளோ கோவத்தில் வருவாங்க, நம்மளே திட்டுற மாதிரியும் வருவாங்க. நம்ம மேனேஜர் அந்த மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர்னா we listen to them. Then they'll say, I'm sorry sir, நாங்கள் எனக்கு சுச்சுவேஷன் மேலே தான் கோவம், உங்கள் மேலே கோவம் இல்லை அப்படின்வாங்க. அது மாதிரி academicians also we face such things. And you show a genuine concern for student related problems and provide solutions to the best extent possible by being very fair. Fairness is very important. Appreciating students' achievements in class will help them to improve their morale. Talk about their positive things in the class.
In case you face a difficult student, please call them. I never discuss that in class. I call that student, whether it's a boy or girl, to my room and talk to them. Always please remember that, because students are very sensitive. இங்கே வாங்க, உங்களுக்கு பாய்ஸ் மட்டுமா கேர்ள்ஸ் மட்டுமா? இங்கே போத். யூ ஹேவ் டு பி ஆல் த மோர் கேர்ஃபுல். விஐடிலலாம் 50 பாய்ஸு 40 கேர்ள்ஸுன்னு இருப்பாங்க. இல்லாட்டா கூட the student does not want his problem to be highlighted in the classroom. If it's a good thing, please appreciate. If it's a negative thing or some problem, please call him to your cabin, talk. That's a very important thing. And bias has to be avoided. Bias is, you have to be like what? Prejudice இருக்கக்கூடாது. துலா ராசி எப்படி இருக்கும் சிம்பிள்? தராசு மாதிரி இருக்கணும். நீங்க தராசு மாதிரி இருக்கணும். In education and impact of technology, you have brought, I mean, the internet is the world's best invention so far, in my opinion, though there have been lot of other good inventions. We are able to reach anybody, our own friends, relatives, by a simple email. We need not even call them, and even WhatsApp has come. It's again a big benefit, right? And okay, we also can get any information like what I said, Google, Wikipedia, Meta, ChatGPT, all these things. New entrant, WhatsApp has made it easy for us to communicate between teachers and learners. One problem what happens in WhatsApp when students correspond with you, can you tell me? Younger teachers, hi அப்படின்வான், சொல்லுவானா இல்லையா? நான் இப்படி வான்னு கூப்பிட்டு, they are not supposed to address a teacher like that. நம்மலாம் சொல்லியிருக்கோமா அந்த காலத்தில்? என்ன சொல்லுவார் டீச்சர்? ஒரு கொலை உழுவுன்னுவார். நம்மளாம் சொல்ல முடியாது. நம்ம பீகாரில் கிளாஸ் ரூம்லேயே இப்படி கத்தியை வச்சுட்டு பரீட்சை எழுதலாம். பீகாரை விடுங்க, பச்சைபாஸ் காலேஜ் சென்னையிலே எக்ஸாமில் இன்விஜிலேட்டர் பார்த்தாலும் பார்க்கலன்னாலும் கத்தி வச்சுட்டு எழுதலாம். ஸோ பட் there is a proper code which students have. They can say madam, they can say dear sir, correct? But that is one thing. Irrespective of the fact whether the teacher, gents teacher or the lady teacher is 5 years or 4 years elder than the student, a teacher is a teacher. They have to use madam to you. They have to use dear sir to you. Very important. They should know, and we should teach them. You should teach them. The hi ன்னு போடுறது, அப்புறம் இப்படி இப்படின்னு போடுறது, என்ன பாது? நான் என்ன சார் என்ன சொல்றாரு? நீங்க எந்த வேர்ல்ட்ல இருக்கீங்க? அப்சர்வ் பண்றீங்களா? ஐபிஎல் வேர்ல்ட்ல இருக்கீங்களா, இல்லைன்னா வீக்கெண்ட் மூட்ல இருக்கீங்களா? The concept of lifelong learning has also come now. Adnala, what is happening? People from any age group, even a 80-year-old, 85-year-old, out of their interest can register for online courses. And they can study. Coursera, Udemy, there are many people. Some are free courses, some are courses with money, but they don't mind. அவங்க கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. So I think that's again coming, that's again proving to be a challenge for the regular educational institutions, but still I am saying there is no substitute for regular teaching and learning. Okay, we talk about video conferencing. I was talking about even now telemedicine. A patient from an unknown place can be in touch. They cannot come to Chennai or Delhi or Bombay. They can be in touch with their doctor only when it's necessary. They go there, but through telemedicine, video conferencing. We are able to reach across. I have conducted many programs on Zoom also. Zoom. In VIT, I think I didn't mention that in my resume.
I was the director of the academic staff college for 3 years. Apart from being a senior professor in the business school, I have conducted lot of this one programs on Zoom. The reach will be more, but nothing to beat this sort of program. So I can even say all Devanai group faculty will meet through Zoom link. அப்படி நம்ம பார்த்துக்கிட்டே 4 பேர் இப்படி போவாங்க வருவாங்க, இவங்க மட்டும் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. So we have to think about the effectiveness of the program. Effectiveness obviously is better when we conduct a direct program like this. But sometimes we may have to conduct FDPs because NIRF and other different, we can bring outside people also, or we can also do some programs. Open book exams. You can try open book exam, but what to do when you conduct a open book exam? Tell me. Degree of difficulty of your question paper should be very high. Open book. You have open book exams? We have open book test in VIT. One of the tests is open book. ஆனால் அது புக்கில் ஆன்சரே கிடைக்காது அவனுக்கு, இப்படி பார்த்துனே இருப்பான். அதை பார்க்காம எழுதினா மார்க் வரும். அப்புறம் வந்துட்டு புக்கில் மார்க் இப்போ உங்கள் இது கொஸ்டின் ஆன்சரே இல்லை சார்னோ, உன்னை எவன்டா அதை பார்க்க சொன்னதுன்னு. ஓப்பன் புக் பேப்பர் ரைட்டு, அதுக்காக பார்க்கணும்னு அர்த்தமா? டிஃபிகல்ட்டாக அப்படியே ரெடியாக இருக்கிற மாதிரி எப்படி கொடுக்க முடியும்? ஓப்பன் புக் எக்ஸாம்னா இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் ஓரியன்ட் பேப்பர். ஒரு டெஸ்ட் அங்கே ஓப்பன் புக் கொடுப்போம், ஒன்று வந்து நார்மல், ஃபைனல் எக்ஸாம் நார்மல். 3 வரும், CAT 1, CAT 2 அண்ட் ஃபைனல் இன் எவ்ரி செமஸ்டர். Balancing the needs of students and faculty can be tricky when it comes to open book exam, or even when we set an objective question paper. Objectivena பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க? காப்பி அடிப்பாங்க. So அதுக்கு என்ன பண்ணோம்? You have to design 4 or 5 categories of papers. IBXல every time we used to devise that, rotate லாம் பண்ணி half an hour முடிச்சோம்னா we'll collect the 30 marks part A papers. Okay, face to face teaching is in vogue because it promotes a good rapport between the people. Okay, that's very important. We understand each other, and you can always get in touch with the resource person even later, with your teachers. A bonding that defies expectations. That bonding will not come in this sort of program. Distance education, it won't come. Next one. You need a positive mindset. I'm just going to go about it fast. We have covered. Educators' passion for the subject has to be reflected in the way in which you teach. Self-reflection. We also have another word for self-reflection, self-introspection. What is self-introspection? Anybody? Self-introspection? Not observation. At the end of the day, we think whether, okay, what I've done is correct. You think that. Or even if we have done something correctly, in what way I could have done it better. Okay, self-reflection is something like that. Ask open-ended questions to promote collaborative learning. Today the focus is on collaborative learning, collaborative research also. You need people, professors, to team up with their colleagues, or you have research scholars, you team up with them and write papers. Maximum 2 people or 3. 2 is ideal, the scholar and the guide. And aim for good quality publications. I know it takes a lot of time, but you can be able to attain it. I think I would have published at least 24 Scopus indexed in 24 Scopus indexed journals so far. So all these things you have to, today they want you to do everything. You can, don't think you cannot. So have self-belief. I should do teaching, I should do research,
I should do this, I should organize this. Some people I have found in other colleges are also, your colleges also, I saw some live wires as soon as I entered the college along with madam. I'm saying good things. Some people are very vibrant. You have to be vibrant. Today we require a lot of energy. And have self-belief, you will be able to achieve your goals. Okay. Use problem finding approach, discuss with people, discuss with your seniors, collaborate with people, solutions can emerge. Sometimes you allow the students to take risks and fail, not fail in the big exam, maybe in a small test or something which you are conducting. Okay. The most important slide of the day, I think this lady is having a class or something. No, I'm just joking. No class. Thank you very much. It's been wonderful interacting with all of you.